¿Pero quién tenemos acá? ¿Mercurio, sos vos? Hey, what can I say? You preserved my ass. I truly appreciate you not saying anything, and I want you to know I take care of those who do me favors. So from now on, you need equipment, info, you come see me at my apartment. Don't hesitate. Me parece bien. Parece que te estás sintiendo mejor. I tell you, that blood you guys got's an amazing thing. Helped close up a few wounds. This back alley patch fixed up the rest. I needed that beating. Good reminder not to overestimate my ability. Last time it's gonna happen. Necesitaría cierto equipo para este viejecito. Oh, by the way, I paid a visit to our friends on the cliff up there early this morning. ODing's a painful way to go, especially when your kneecaps are on the floor next to you. What can I say? Payback can be a bitch like that. Se lo merecían. Adiós, Mercurio. Acá está el botecito. Y ahora, ¿cómo hago para subirme acá? Por la escalerita. No te caigas al agua. Los vampiros y el agua no se llevan. Especialmente si esa agua está bendita. Yo! Oh, for Christ's sakes. Tell Jacobson if he plans on making editor-in-chief, he's got to start working with me. I can't keep getting in these scoops if he's gonna send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. ¿Quién es Jacobson? Él no me dijo que esto fuera un asunto serio. Jeez. What kind of Woodstein? Don't think to at least show dressed up like an investigator, or a Coast Guard guy, something. Didn't you ever see Fletch? Were they just handing out those diplomas nowadays? Basta. Debemos hacer esto rápido si no queremos conseguir que nos cojan. Alright, look. I got you a copy of the initial report, and I can get you into the cabin, but you gotta make yourself real scarce after that. Anybody catches you, I don't know you. And no goddamn flash photography brainchild. ¿Dónde voy? Hold up a sec. Hines to Marsh. Hines to Marsh. Marsh, they need you up in the bridge. Over. There. The security room will be clear. Ya entiendo. Head down the stairs behind you and stay low. When you get down there, wait for me to call off the guy guarding gangway A. As soon as he leaves, get your ass moving, and don't let him see you. I'll give you a couple of minutes, but don't dilly-dally. In and out, okay? Entendido. Don't forget to stay out of sight. If anyone sees you, you're on your own. Take the stairs up to the security room. There'll be a computer in there. The password is Lighthouse. Lighthouse. All one word. You getting all this? Sí, claro, entiendo todo. Now get a move on. And don't forget to tell Jacobson I get double my usual fee for this one. ¿Quién carajo es Jacobson? ¿El periodista Jorge Jacobson? Creo que se retiró. Uy. Come check this out. I just saw a baleen whale. Yeah? Creo que no me vi. Movete. Uy. No se lo cree. Vas a tener que decirle algo más convincente. Malditas misiones de sigilo. Nunca me voy a cansar de repetir que no son mi fuerte. Pero bueno, tengo ciertas habilidades que pueden ayudarme a que esto no sea tan molesto. Abrite del todo, portita. No me quiero quedar trabado en el medio. Cerrada. Ajá. ¿Qué es esto? Informes. Tiempo. Temperatura, estado. ¿Estado de qué? Cámara cubierta, exclusa, motores. Ajá. Diario. ...10 del 04. Las aguas se van calmando a medida que nos alejamos de Estambul. El profesor Johansen estaba muy preocupado por la seguridad del sarcófago y de otros artefactos de su excavación, pero le aseguré que todo estaba bajo control. 14... Ay, no. Del 10.04. Las aguas están agitadas esta noche. Las maniobras se han realizado correctamente, pero la tripulación parece inquieta. Uno de los turcos le ha estado contando historias de fantasmas. Ordené al teniente Stygian que lo apartara del grupo y hablara con él. 15 del 10.04. Nada que reportar, todo en orden. 17 del 10 del 04.
Han desaparecido 2 miembros de la tripulación y temo que puedan haber caído por la borda en algún momento durante la noche. No hay rastro de ninguno de ellos. El teniente Stygian ha intentado ponerse en contacto con sus familias, pero parece que la radio no funciona bien. Puede que haya un saboteador a bordo. La caja que contenía el sarcófago ha sido abierta. ¿Se escapó el antiguo? Mierda. Hemos encontrado sangre en las cubiertas superior e inferior, y al menos 3 miembros más de la tripulación han desaparecido. Los hombres están histéricos. Encontré al turco en su camarote, encogido como una pelota, murmurando algo indescifrable hasta para él mismo. El teniente Stygian es uno de los desaparecidos, así como el técnico de radio. Uno de los hombres tenía una radio de onda corta, pero ninguna de las llamadas de ayuda ha recibido respuesta. Y la última... Escribo esto para quien pueda encontrarlo. Este barco está maldito. Ojalá pueda enviarlo hasta las profundidades más remotas antes de que... Indescifrable. Control. Más corto, hackearlo, no quiero escribir. Motores. On. Activar sirena. Vamos a distraer a los guardias. Abrir. Todos los mamparos abiertos. ¿Y qué hace eso? Salir. Bueno, sigamos. Ahora se mueve el barco. Uy, mierda. Despacito, hombre. Mierda. Que no te escuchen. ¿Te llamó la atención? No. Entonces esto. Uy, mierda, otro más. Estoy en su línea de visión. Creo que no. Uy, mierda. Avanzar. ¿Me puedo alimentar de ustedes? No lo sé. Probablemente no. Vamos a probar pasar por ahí. No nos quedemos mucho tiempo. Ay. ¿Qué es esto? Ahí está el sarcófago. Ay, carajo. Ay, mierda. Va bien. Por ahora no le llamamos la atención a nadie. Ay, mierda. Quietos ahí, quietos. ¿Qué me tengo que acercar ahí? ¿Abrirlo? Has explorado la escena del crimen. Nada más me tenía que acercar. Bien. Eso me agrada. Ay, Dios. ¿Cómo? No me vean. Por acá. Atrás de los contenedores. Pero qué ineptitud. Creo que acá estamos seguros. Creo. Y si hay objetos ocultos no me interesa. Yo nada más quiero salir de acá lo antes posible. Odio las misiones de sigilo y todo lo que representan. Ay, Dios, no, están ahí. Vamos a... ¿Acá hay algo? Solté la grúa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hice eso? Uy, mierda. ¿Cómo no me veo ese? Está medio... Ay, Dios. No lo puedo seleccionar. ¡Seleccionalo! Ahí.
que tengo la llave de este lugar. Vamos, abrite. Déjame entrar. Esto. Hoja de embarque. A ver la hoja de embarque. Informe policial. Una copia del informe preliminar para Elizabeth Dane, firmado por miembros de los organismos de los guardacostas de Estados Unidos, Servicio de Investigación Criminal Naval y Autoridad Portuaria de Los Ángeles. A pesar de las sólidas evidencias de una increíble violencia física, no se ha encontrado ni un solo cuerpo, ni supervivientes, y no hay signos de robo a gran escala. Transporte de Ankara a Los Ángeles. Sarcófago de Ankara, 3 cajas cerámica lápidas, una caja sin identificar. Y ya tengo el manifiesto. Y ya puedo volver con el jefe. Vamos a volver. Ahora. Uy. Ay, no. Este ya no está mirando las ballenas. Está mirando para atrás. ¿Por qué miras para atrás? No mires para atrás. Pero antes de irme me tengo que alimentar de vos, ¿sabes? Quieto ahí. No me voy a despedir del otro idiota de este. Quizás ese último lo alerté y puede que se ponga agro también, así que mejor no arriesgarse. Me voy. ¡Ay! Hey. ¿Qué carajos es acá? This might seem creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to... I'm in your debt. I want to help you. I owe you my life, and I feel like I need to repay you. I almost forgot. I'm Heather. Heather Poe. I'm not weirding you out or anything, am I? Da media vuelta y vuelve a casa. No puedes meterte en esto conmigo. Wait! Here, I got you this. I thought you might be able to use it. I can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. No, si te quedas conmigo te harán daño. Márchate de aquí, ahora. You don't mean that. I know you need me. Just let me stay near you for a little while. And if you still don't want me around, if you tell me to go, I'll go. I promise. Ni siquiera tengo departamento en esta parte de la ciudad. Creo que no, Heather. ¿Me estás escuchando? No parece, me está ignorando. Ay. Qué dura que es la vida, Chunk. Sí, exacto. Yeah, he told me to send you up as soon as you came in. Lots of people here to see Mr. LaCroix. Nice guy. He seems a little different, though. I wonder if he's... that's his business. Un gemelo tuyo se murió en las alcantarillas. ¿Y cómo te va, trozo? You know, I'm keeping the undesirables out and the innocent safe and secure. I'm the thin blue line that separates the crazies from the hard-working decent folks. Yep, as long as I'm around, Mr. LaCroix's got nothing to worry about. Estoy convencido de que él aprecia de que usted esté aquí para protegerle. Nos vemos, trozo. Buen tipo, buen tipo. El único que me cae bien en esta puta ciudad. ¿Eh? I've said all I need to for now. ¿Quiénes son estos? El único que conozco es el del clan Tremere. ¿Qué pasa con su tapado? ¿Interrumpo algo? I don't have time for a monologue. Give me the bullet points of what you saw. Todos los que estaban a bordo fueron masacrados. No hay supervivientes. And the Ankaran sarcophagus. What did you see? Había sangre por todo el suelo. Las huellas indican que fue abierto desde adentro. Opened. Let's not jump to conclusions. Give me the manifest in your notes. I'll sort this mess later. You might have noticed when you came in the parade of malingering mollycoddles filing out. Esto me involucra de algún modo, ¿verdad? Those were the Primogen, this city's clan elders. A worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin.
which is why they were here. It seems Alistair Grout, a Malkavian primogen, has either forgotten how to answer his phone, or is missing. Each minor problem like a grain of sand. Each night I inherit the desert. The Sabot's appearance has put the primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills. I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into, and have him contact us. Desde luego, ¿eso es todo? Yes, for the moment. You know, your demeanor thus far bears similar characteristics to those that rise to the top of this organization. Stay that course. Y eso que no soy un Ventru. Gracias, señor. Ahora, en cuanto a Grout. Yes. About Grout. As I said, Grout is the Malkavian primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Iré enseguida. When we hear from Grout, you may come back. Until then. Ok. ¿Qué carajo? Te tengo controlado, Nines. You. What are you doing here? ¿Qué te pasa en la cabeza? Vaya, 9, ¿qué pasa? No. ¿Eh? ¿Tú también estás investigando la desaparición de Grout? You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Quizás para ti, pero para un tío cachas como yo. Ok, qué bueno verte. Después me paso por el last round. Pero qué imbécil. ¿Eh? Oh, Dios, este lugar es grande. Tengo que investigar esta puta mansión. O lo que sea esto. Parece la casa de los locos Adams. Bueno, entremos, qué sé yo. ¿Sos humana? Vamos a comprobarlo. Me parece que tiene sangre. Si es humana, puede morir. Búsqueda actualizada. Uy. ¿Quiénes son ustedes? ¡Uy, mierda! Vas a pagar por eso. ¿Y esto? Este es Grout. ¡Uy, mierda! Seguí hablando, Grout. No, está cerrado. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my Agachado. course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. ¿Por esto? I No. find myself in an era that overlooks the physical component Gente of que hace. psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, ¿Qué estás haciendo, idiota? and the rest of the old guard has fallen by the wayside. Estás jugando con las luces. All silenced in death, with my unique exception. No! Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to Esto. popular medical discourse 50 years after my apparent death. No. La terminé de hablar. I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the method. Una especie de I puzzle. am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Muy interesante. La percepción pronto moldea la mente y controla el tiempo, mas el tiempo corroe la percepción y a su vez la mente. La mente es caprichosa, tiene efectos sobre la percepción, el tiempo y la propia mente. El proceso se realiza con armonía. ¿Qué? Ok. Carajo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Están prendidos los tres? ¿No? ¿O qué? Ah.
Era una especie de puzzle. No sé, yo toqué de manera random. Supongo que lo hice bien. Another unfortunate casualty. Seguí hablando por el camino. ¿Eh? Insane asylums. ¿Dónde mierda estoy? ¿Qué puerta se abrió? For the breadth and depth of human psychosis, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams. ¿Qué puerta se abrió? Cursing at perceived enemies and the blissful ¿Esta? gurgling Ajá. of the bottom eye. Uy, imbécil. Oh. Agachado. Vamos a alimentarnos. Están vendidas acá, hay que aprovecharse. Que son discípulas de Grout o algo así. Querían convertirse en Malkavians. Estaban a medio camino de lograrlo. Ay, Y eso abrió el altillo. No. No. Solamente podemos ir por acá. ¿Puedo tocar esto? ¡Oh! ¿De dónde mierda saliste? Sigamos. Habla, Grout, habla. Explícame todo. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. Su hija. I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewing wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess. Son sujetos de pruebas. Proceed at a languid pace. ¡Uy! Mierda. No puedo voltearme lo suficientemente rápido. ¡Oh, qué carajo! ¿Ah? Vista de las colinas y de la ciudad. Qué interesante. Pero, la cámara se está volviendo loca en este lugar. Oh. ¿Perro in-game o perro de acá? Creo que perro de acá. Estúpidos perros. No me dejan concentrarme. Uy, mierda. Este tiene los sentidos bastante afinados. Sí, ya me veo. A volar. No. Bien. Tenemos... Esta puerta está cerrada. El brazo mutilado del que hablaba. Podemos ir por acá. Podemos ir por acá, ya estuve. Por acá. ¿Qué pasa, Grout? After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted Hay dos más de ese lado. whom I've only recently made contact.
They are an understandably standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism. Which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical subject of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe an epidemiology of the affliction, so that I may move more expeditiously toward a cure. Carajo. No, de acá vine. Es ahí abajo, ¿no? ¿Donde lo logré? Sí, ahí. Otro puzzle más. El caos, como la mente, puede ser comprendido solo a través del proceso científico. El orden, sin embargo, es tan bueno como la propia percepción. El tiempo es la clave que enlaza ambos y da testimonio de su flujo y reflujo. Pistas. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father. ¿Abiertos los tres? More poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter. For I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme of the darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. ¿Qué carajo pasa? Ya está, están los tres prendidos. Ah, ya estaba hecho. Qué bien. Perdí tiempo al pedo. Dale, payaso. Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also ¿Qué mierda es esto? disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of twisted brains and churning bowels, the odoriferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. I shall Todos arriba. test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night. ¿Qué es esto? This climate, I fear, Darulfang. ¿Qué es esta mierda? Debe ser alguna reliquia. ¿Será alguna de las que me pidió la tipa esta? ¿Qué hizo? Abrió otra puerta. Bien. El Inner Sanctum de Grout está abierto. ¿Y dónde está eso? No, por acá no.
Este lugar es muy confuso. No, esa es la entrada. Esto no es el Innocentem. ¿Dónde carajo tengo que ir? Por acá. As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing Mierda. symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from other vampires. Voices that are not Ay, their por own, Dios, qué which estúpidos. seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem No. to echo Hay muchos. within my fellow vampires, and I cannot be certain if symptom belongs to my circulation. Primero, al masoquista. Ah, ya está muerto. ¡Oh! I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have Acá. proven themselves Acá estoy. to whom I could be loath to reveal any side. Llave del frigorífico. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, ¿Dónde está el frigorífico? the information the voices have given me ranges from curious to frightening. The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of... Bolsa de sangre, bolsa de sangre, bolsa de sangre. Vitae de los antiguos. ¿Y eso qué es? Lo agarro. Puede que me sea útil más adelante. Muere. ¡Ah! Me alimenté bien acá. Estoy agradecido con ustedes. Malditos dementes. ¡La abrí! Munición. Dámela toda. ¿Listo? Nada. Ah, panel secreto. Hacha en mano. Para nuestra tranquilidad. ¿A dónde lleva esto? Uy. ¡Oh! ¡Mierda! Maldita seas. Ahora morís. ¿Qué pasa con la cámara? Estás en el camino. Patitas, no las necesito hoy. Estoy bien de sangre. ¡Carajo! Este plataformeo es risible. Con estos controles tan torpes y patinosos. Bla bla. The voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ¿Quién ceased. está acá abajo? Serving is quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If Dale, the Grau, person más had rápido. believed that my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. ¿De qué mierda estás hablando? I am no longer safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the vampire society Eso. entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially before the voices compelled me to ¿Qué está pasando? Faustian bargain
for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. Ah, He will strike out at me. He will go to Bugs le ha any length to resuelto. achieve his ambitions, and he knows it. I know. Ya puedo salir de I acá. have taken precautions to protect my beloved wife. Because Tiene una estaca en el pecho. ¿Quieres Grout? Llegamos un poco tarde, me parece. Qué mala pata. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? Grout está muerto. ¿Quién coño eres tú? Grout is dead? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and false prophets and all who bear the mark of the beast will be washed from the earth for the coming of the Lord. Me parece que sos alemán, ¿no? Espera. Vamos a hablar de esto. As you burn, tell them it was Grünfeld Bach who sent your damned soul to that lake of fire. All agents of Satan shall return to whence they came. Let this righteous display serve as the promised. Ay, Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Por acá? No, por acá no. Cuidado con el fuego, vampirito. Somos muy débiles contra esto. ¡Busquemos lejos! Mierda. ¿Qué carajo? ¿Cómo hiciste eso? Abrí la puta. Deja. No, está cerrado, ¿no? Oh, no. ¿Es por acá? Parece que sí. Tengo que terminar este video pronto. Hay muchas motitos molestando hoy. Así no se puede grabar. Hacer un video un poco más corto que de costumbre, pero bueno, así está la cosa. Igualmente estamos haciendo avances y eso es lo que me importa. Aunque todo considerado es un juego largo este. Yo creo que debo estar ya por la mitad, un poco menos que eso. Bien. Evening there. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. Hamburguesa vampírica. Yo no vuelo nada, tengo una cita con la Cruex. Sure, I'll open her up for you. Gracias. Jeez, I could go for one of them double-spaced burgers. Onions, cheese, bacon. Vamos a darle las buenas noticias. Jefe. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you were not supposed to come back until we had heard from him. Grout está muerto. Grout's dead. What? Sí, y ese tipo Buck incendió su casa, casi me mata. Buck! Every time I think he's lost the scent. So, Buck killed Grout to draw me out. Parecía que Grout ya estaba muerto cuando él llegó. Buck is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? Cuando llegaba había 9 Rodríguez abandonando la mansión. Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences... Do you know where this might lead? Do you really have any idea? No sé, estaba medio raro, parecía que se había fumado un canuto. Estoy seguro de que eran 9. Esto puede significar la guerra con los anarquistas, ¿no? It means... Under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this.
In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. Qué bien. Iré enseguida. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Todas estas misiones me han dejado mal de dinero. Yes, of course. Here. I can't have one of my representatives running around ill-equipped for their task. Eso me permitirá traerte el sarcófago más rápidamente. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. Tengo algunas preguntas antes de marcharme. One or two, but that's all. ¿Y cómo es que Buck te conoce? My history with that family dates back to Buck's grandfather, who pursued me into Africa, where I killed him. Buck's father tracked me to London to meet his death. And now Buck and the Society of Leopold have followed me across America. Te falta el niño Buck. ¿La sociedad de Leopoldo? Witch hunters. An anachronistic holdover from the Middle Ages. They are inquisitors, whose fanaticism has convinced them that their triumph over the supernatural will save mankind and secure them a cushy spot in heaven. ¿Y qué es una casa de sangre? A blood hunt is a death sentence. When one commits a high crime against our society, a blood hunt may be called. It is then the responsibility of the city's kindred to bring the offender final death. Y bueno, entiendo. Estoy listo para ir al museo ahora. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Pero quiero ver qué hay adentro.